Dear student, today we are going to solve practice set 8.3. Here 6 examples are given. We solve examples one by one. First example is measures of opposite angles of a parallelogram are 3x minus 2 degree and 50x 50 minus x degree. Find the measures of each angle. Let us start solving this example. Let quadrilateral PQRS is a parallelogram with a parallelogram here measure of angle Q is equal to 3x minus 2 degree and its opposite angle, that is S, measure of angle S is equal to 50 minus x degree. Angle Q 3x minus 2 degree, angle S 50 minus x degree. We know the properties of parallelogram, that their opposite angles are congruent. Here angle Q and angle S are opposite angles, so they are congruent. Also angle P and angle R are also congruent. They are also congruent. That means that we can write here as measure of angle Q is equal to measure of angle S. Opposite angle, इसको रीजन देंगे हम opposite angle of a parallelogram are congruent. Opposite angles of a parallelogram are congruent. So we can write here as 3x minus 2 is equal to 50 minus x. अभी इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है to get the value of x. So we can write here as 3x plus x is equal to 50 plus 2. यहाँ पे हमने क्या किया, a माइनस x है तो उसे लेफ्ट साइड को लेके आए तो उसका प्लस हो गया, और लेफ्ट साइड का माइनस 2 राइट को लेके आए तो उसका प्लस 2 हो गया. 3x plus 1x, that is 4x, is equal to 50 plus 2, that is 52. So again x is equal to
4 मल्टीप्लाई x को तो 52 को डिवाइड हो जाएगा. So we can write here as x is equal to 13. Here we get the value of x. Then find the value of angle Q and angle S. Measure of angle Q is equal to, हमें दिया हुआ है 3x minus 2 degree. So here we write as 3x. 3 into x की value 13 minus 2, that is 39 minus 2 is equal to 37 degree. So here we write as measure of angle Q is equal to 37 degree. Again find out the measure of angle S. Measure of angle S is equal to 50 minus x हमें दिया हुआ है. So here we can write as 50 minus x minus 13, x की value. So here we get 50 minus 13, that is 37. Here we get the same value of angle S and angle Q, because they are opposite angle of a parallelogram. So they are congruent. So we get the value of both angle as same. Then find out the value of measure of angle P, and to find the value of P, we know that angle P and angle Q are adjacent angle of a parallelogram. So we can write as measure of angle P plus measure of angle Q is equal to 180 degree, because adjacent angle of a parallelogram are supplementary. Here we write as measure of angle P plus measure of angle Q is equal to 180 degree, that is the adjacent angle of a parallelogram are supplementary. So here we write as measure of angle P plus Q का मेजर हमने लिया फाइंड किया है 37 is equal to 180 degree. So we get the value. Measure of angle P is equal to 180 degree minus 37, that is 143 degree. Measure of angle P is equal to 143 degree. We know that angle P and angle R are also congruent, because they are opposite angles of a parallelogram. So here we write as opposite angle of a parallelogram are congruent. Measure of angle P is equal to 143 degree. So here we write as दोनों congruent है, so उनका measure भी same होगा. So here we write as measure of angle R is equal to 143 degree. So here we write as the measures of the angles of the parallelogram are 37 degree, 143 degree, 37 degree and
143 degree. Our next example is given as referring the adjacent figure of a parallelogram. Write the answer of the question given below. यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है WXYZ. We have to find out these values of their sides. If the length of WZ is equal to 4.5 cm, then XY की वैल्यू क्या होनी चाहिए? यहाँ पे WZ means this side is 4.5 cm. So XY की वैल्यू अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम की तो उसके भी सेम आएगा 4.5 cm. Then YZ is 8.2. YZ 8.2 cm. उसके अपोजिट साइड्स कौन सी है? WX, XW. सो इसका भी वैल्यू 8.2 cm आएगा. Then third is OX is equal to 2.5 cm. Then find out the length of OZ. We know that diagonals of a parallelogram bisect each other. So OX की वैल्यू कितनी है? 2.5 cm. तो OZ की वैल्यू भी 2.5 cm हमें मिलेगी. After that, fourth is given as WO is 3.3 cm. Then length of WY is equal to what? We know that diagonal bisect to each other. WO, that is यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3.3. तो WY की वैल्यू उसके डबल हो जाएगी तो 6.6. And last one is given as if measure of angle WZY is equal to 120 degree, then the angle WXY Z हमें दिया हुआ है 180 डिग्री 120 डिग्री. ठीक है, तो उसका अपोजिट एंगल दैट इज दिस एंगल WXY उसकी वैल्यू सेम आएगी 120 डिग्री बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम. एंड एडजेसेंट एंगल की वैल्यू निकालने के लिए हमें we know that the adjacent angle of a parallelogram are supplementary. So x की वैल्यू 120 डिग्री है तो 120 डिग्री और w की वैल्यू हमें मिलेगी 60 डिग्री. दोनों का एडिशन कितना होता है? 180 डिग्री. Let us solve this example. Let us solve all examples one by one. Here first is given as length of WZ is equal to 4.5 cm. WZ is 4.5 cm. उसकी opposite side क्या है? XY. So here we write as WZ length of WZ is equal to length of XY, because we write here reason as opposite sides of a parallelogram are congruent. This is the property of parallelogram. Opposite side WZ की opposite side क्या है? XY और WX की opposite side ZY. दोनों congruent है, मतलब equal है. So we know that WZ is 4.5 cm. So XY उसके इक्वल है, that is congruent है. तो XY की वैल्यू भी कितनी आएगी? 4.5 cm. Then second is given as length of YZ. YZ की वैल्यू हमें दी हुई है 8.2 cm. YZ के अपोजिट साइड क्या है? WX.
YZ और WX दोनों congruent है because they are opposite to each other. So here we write as length of YZ is equal to length of XW because opposite sides of a parallelogram are congruent. So here we write as length of XW is equal to 8.2 centimeter. Third short question is given as length of OX is equal to 2.5 centimeter. That is the part of diagonal. देखिए हमें OX की वैल्यू दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर. हमें निकालनी है OZ की वैल्यू. We know that this is the part of diagonal XZ. अगर हमें मालूम है diagonals of a parallelogram bisect to each other, दोनों पार्ट जो होते हैं वो सेम होते हैं डायगोनल के. सो वी कैन राइट एज OX और OZ दोनों सेम है. ये वी राइट एज लेंथ ऑफ OZ is equal to length of OX. Diagonals of a parallelogram bisect each other. सो दोनों की वैल्यू सेम आएगी. बाइसेक्ट का मतलब क्या है? दोनों पार्ट्स इक्वल है. सो हियर वी राइट एज लेंथ ऑफ OZ इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर. दोनों डायगोनल पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, मतलब सेम पार्ट्स में वो डिवाइड होते हैं डायगोनल. फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इफ लेंथ ऑफ WO इज 3.3 सेंटीमीटर देन वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ WY. WO की वैल्यू हमें दी हुई है 3.3 सेंटीमीटर. वी नो दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर, सो WO और OY दोनों सेम है और WO मतलब 1/2 ऑफ द डायगोनल WY. उसको डबल किया है तो हमें WY की वैल्यू मिल जाएगी. सो हियर वी राइट एज लेंथ ऑफ WO is equal to 3.3 centimeter, that is given. Length of WO is equal to 1/2 length of WY. So 3.3 into 1/2 length of WY. So here we get 3.3 into 2 is equal to length of WY. डायगोनल WY की वैल्यू हमें क्या मिलती है? 6.6 सेंटीमीटर. यहाँ पे हम रीजन क्या लिख सकते हैं? डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर. डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम bisect each other.
So here we get the value of WY is equal to 6.6 centimeter. Our fifth short question is, if measure of angle WZY is equal to 120 degree, then measure of angle WXY is equal to question mark, and measure of angle XWZ is equal to question mark. हमें WZY मतलब एंगल Z दिया हुआ है 120 डिग्री का, उसका अपोजिट एंगल दैट इज XWXY हमें निकालना है, और XWZ एडजेसेंट एंगल ऑफ XWZ हमें निकालना है. Measure of angle WZY is equal to 120 degree, that is given. So here we write as measure of angle WXY, उसका अपोजिट एंगल WZY का, दोनों का मेजरमेंट इक्वल होना चाहिए. दैट इज बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. So here we write as measure of angle WXY is equal to 120 degree. दोनों अपोजिट एंगल है और कॉन्ग्रुएंट है. अगेन वी राइट एज मेजर ऑफ एंगल XWZ measure of angle XWZ plus measure of angle WXY. एंगल W and एंगल X दोनों की एडिशन 180 डिग्री, बिकॉज दे आर एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम and they are supplementary, that is their addition is 180 degree. So here we write as adjacent angles of a parallelogram are supplementary, that is their addition is 180 degree because they are adjacent angle. WXY की वैल्यू हमें निकाली है हमने 120 डिग्री, और प्लस मेजर ऑफ एंगल XWZ इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो वी राइट एज मेजर ऑफ एंगल XWZ इज इक्वल टू 180 degree minus 120 degree. So we get the value of measure of angle XWZ is equal to 60 degree. In this way we solve this question.